Это происходит потому, что они еще не слышали из уст авторитетного представителя. Sakshadari Trainasamasta Shastrai Tastata Bhavyata Eva Sadvi Kintu Prabhurya Priya Eva Vande Guru Sri Charanarvindam. Srila Prabhupada is personified Vedas. Шрила Прабхупада является олицетворением вед. So he can explain these mysteries. И он может объяснить все эти загадки. And the way he has explained it was, as I started, it has its own very unique celestial atmosphere. То, как нам объяснил это понимание, это то, о чем я уже говорил. Это планета, на которой есть своя собственная божественная атмосфера. If it is the destiny of the soul to take birth there, that soul will get a very special type of human-like body. Если это является судьбой живого существа, тогда это живое существо получит определенное человекоподобное тело для проживания на этой планете. Now, all material bodies are made of the material energies. Все материальные тела состоят из материальной энергии. But we cannot see all the material energies. Но мы не можем видеть все материальные энергии. We cannot understand how in different planets the material energies manifest differently. И мы не можем увидеть то, как на разных планетах материальные энергии проявляются по-разному. The material energy here on this earth, we see it, it's very gross qualities. Мы можем увидеть на этой планете Земля, что материальная энергия проявляется в очень грубых проявлениях. And we think that is the whole limit of the material energy. И мы думаем, что это является пределом материальной энергии. Scientists are thinking like that, and they are creating a cult, like a religion, like a cult, based on a belief, not on a fact, but on a belief. Это то, как думают ученые. И они таким образом создают определенный культ, определенную так называемую религию, в рамках которой люди в это верят. И это не основывается на знаниях, это основывается просто на их вере. Their belief, which they can't prove, it's just actually, it's their faith. Scientists are like religionists. They have great faith in something they cannot see or prove. У них есть очень сильная, глубокая вера, потому что ученые, на самом деле, как члены какой-то религии, они обладают очень глубокой верой в то, чего они не могут даже доказать. So what is that belief? И что же это за вера? If we study the material energy here on earth, если мы будем изучать проявление материальной энергии здесь, на Земле, and understand the ways it works here on earth, и познаем то, как она работает здесь, на Земле, our faith and belief and religion is that it's working the exact same way on every planet of the universe. И наша вера, наша религия утверждает, что таким образом, как она работает здесь, она будет работать на всех планетах Вселенной. That is a blind faith. И это слепая вера. It's a religious faith. Это религиозная вера. Their religion is to reduce material energy here on earth to its smallest parts. И их That's their религия, religion, to reduce the material energy here on earth to its smallest part. их религия заключается в том, чтобы уменьшить проявление материальной энергии здесь, на Земле, до самой маленькой крупицы. Because if it's reduced small enough, then the understanding will fit into their puny brain. И это происходит, потому что если мы действительно уменьшим это понимание до самого маленького размера, то оно сможет быть понятным и может войти в их крошечные мозги. So the entire science religion is based on this concept. И вся эта научная религия основывается на этой концепции. This is described by Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, and we've all heard this example. Это описывается Шрила Бхактисиддхантой Сарасвати. Все мы слышали этот пример. There are two frogs. Есть две лягушки. One of them
just lives in the water well, and has never gone out of the well. Одна из них живет в лужице и никогда никуда не уходила из нее. And the other frog has just come back from an ocean. А вторая лягушка только что вернулась с океана. So the other frog is trying to explain what is an ocean. И вторая лягушка пытается объяснить, что такое океан. The little frog inside his little well just is trying to take his experience, and could that be how I can understand the ocean from my little experience in here? И крошечная лягушка берет тот опыт, который она прожила, понимание того, что такое ее маленькая лужица, и пытается применить его, чтобы понять, что такое океан. So he says, is this ocean twice as big as my well? И она спрашивает, этот океан, он в 2 раза больше, чем моя лужица? Is it 100 times as big as my well? 100 раз больше, чем моя лужица. And he's trying so hard to imagine what would be more than 100 times that his whole brain bursts. И он изо всех сил пытается понять, на что такое может быть в 100 раз больше моей лужи. И у него просто взрывается мозг. The cult of science religion is no different from the little frog in the little well. И культ религии и науки ничем не отличается от маленькой лягушки в крошечной лужице. They cannot go to all these different parts of the universe. Они не могут слетать на все различные части Вселенной. And they don't want to believe that their material energy works differently in each different part. И они не хотят верить в то, что материальная энергия проявляется по-разному в различных ее частях. So we try to find words to explain it to people, we have tried to find words to help people understand that the material energy does not work the same way in every different part of the universe. И мы пытаемся найти соответствующие слова, чтобы объяснить людям то, что материальная энергия не работает одним и тем же способом во всех частях Вселенной. So, one of our great science devotees, his name was Sadaputta. His name, pardon? Sadaputta. Один из наших великих преданных ученых, его зовут Садапута. He came to visit me in New Dwarka right after Prabhupada's disappearance. Приехал ко мне в гости в Нью-Двараку сразу после того, как ушел из этого мира Шрила Прабхупада. I was BBT trustee, so I was using BBT money for supporting Bhaktivedanta Institute, devotee scientists. Я был ответственный за то, чтобы использовать средства из BBT для спонсирования Бхактивиданта института, в котором работали преданные ученые. He said, I have a different style or tone of speaking to the scientists. Rup Damodar Maharaj has a different style. So there should be 2 Bhaktivedanta institutes. Он пришел и сказал, у меня есть свой собственный подход и определенный стиль того, как я общаюсь с учеными. Сварупа Дамодар Махарадж, он в своем стиле с ними общается, а у меня совсем другой, поэтому я считаю, что должно быть 2 Бхактивиданта института. And it was up to me to decide yes or no. И от меня зависело принятие решения, позволить это или нет. So I said yes on one fundamental condition. И я сказал да, но только с одним очень важным фундаментальным условием. I told him I will give you maintenance and pay for your publications, which are very technical. Я сказала, хорошо, я вам буду давать деньги на поддержание, я готов оплачивать ваши публикации, которые написаны очень техничным научным языком. But first, you must give to the BBT a way of presenting Vedic truths in many different categories, like articles. Like a magazine has different articles. Но вы должны... Sorry, I told... Is that me? If this is not Jai Pataka Maharaj, I am not taking it. Если я не отвечаю, если только это не Джай Патака Махарадж. Oh no, it's Akshay. Okay.
И я сказала им, хорошо, я согласен, но только при одном условии, что вы должны дать нам различные статьи для BBT в различных категориях. Знаете, как в журналах есть разные категории статей? Рубрики, да. So, first article had to be, how is the universe created? И первая статья должна быть о том, как создается Вселенная. How are all these different planets, all different, and yet, and they're so far away, and they're so heavy, and they're just floating. Как же происходит, что все эти такие тяжелые планеты, которые находятся так далеко друг от друга, просто парят в воздухе? If you just take this table and hold it up and then let go of your hands, it will not float. Если вы поднимете этот стол и просто отпустите руки, он же не будет парить. So how can a planet that weighs 100 million, 200, maybe a billion times more, how can it just float? И как же так происходит, что планета, которая в миллиарды раз тяжелее этого стола, она просто парит? So that was going to be the first article. Compare mechanistic science theory of creation with Vedic concept of creation. И это должна была быть наша первая статья. Сравнительный анализ материалистичного понимания того создания Вселенной и ведического объяснения того, как была создана эта Вселенная. And we went through each category. I want article explaining what is consciousness. Итак, мы прошли через все эти рубрики. Я сказал, я хочу статью, которая объясняет, что такое сознание. Comparing mechanistic science's theory about consciousness with Vedic truths about consciousness. Сравнительный анализ механистической научной теории о сознании и ведической истины, описывающей сознание. What are human origins here on Earth? Каково происхождение людей на этой планете, на Земле? It's another article. Это должна была быть другая статья. Comparing mechanistic theories of the origin of human life with the Vedic truths about human species. Сравнительный анализ механистических научных теорий о человеческой жизни и ведического знания относительно человеческого рода. So anyway, this was a great publication. We called it was a magazine, we called it Origins Magazine. Origins. В результате у нас Origins of everything. вышел замечательный научный журнал, который мы назвали «Истоки». Истоки всего. So I'm going through this history because Sariputta had to find a way to convince people why they could go to the moon but not see what is on the moon. Я вам описываю всю эту историю, потому что я должен объяснить то, что Сарипutta столкнулся с тем, что мы должны были объяснить людям, почему даже оказавшись на Луне, они не могут видеть то, что находится на Луне. If they go to the moon in a body that can only see the gross lumps of matter, если они окажутся на Луне в этом грубом теле, которое может видеть лишь куски материи, then they do not have a body that can see the material energy works much differently on the moon. то у них нет соответствующего тела для того, чтобы увидеть, разглядеть, что материальная энергия проявляется на Луне совсем иначе. So when Prabhupada said they did not go to the moon, that is what he meant. И когда Прабхупада говорил о том, что они не были на Луне, это то, что он имел в виду. So Sariputta said, we will explain it to the world by saying there are higher dimensions of reality. И Сарипутта Прабху сказал, что мы объясним это всему человечеству, объясняя, что существуют различные измерения, более высокие измерения реальности. I have to stop for a minute and ask a question. Is there a Russian BBT? Я должен остановиться на минутку и задать вам такой вопрос. Есть ли русская BBT? Yes? And they have translated Prabhupada's words in all the different books, right? И они перевели слова Прабхупады Into Russian. на русский, правильно? Currently, who is that BBT trustee for Russian language? Do you know? Кто самый главный русский BBT на русскоязычном, знаете? Гаура Кришна. Гаура Кришна. Is there one answer or many answers? Один или много? Один. So which devotee's name? Гаура Кришна, правда. Gaura Krishna?
Really? Where is he based? Where does he live? Где он живет? Москву. He's in Moscow. Okay, before I leave, I may have his contact info, but one of you has to look up how I can contact him. До того, как я уйду, пожалуйста, кто-то из вас найдите возможность найти его контакт. I have to explain to him that Prabhupada wanted this science preaching in every language. Я хочу объяснить ему, сказать о том, что Шрила Прабхупада хотел, чтобы эта научная проповедь была активной на каждом языке. I think none of you have ever seen this magazine Origins, have you? Я думаю, никто из вас еще не видел этого журнала «Истоки». Не правда? Yeah, you have, of Вы course. видели, да, конечно. So next time you invite me, I'll bring a copy. В следующий раз, когда вы меня пригласите, я вам принесу. I have 3 copies in my room. У меня есть 3 копии So. дома. I'm going to try my best to ask him to have this translated into Russian. Я изо всех сил постараюсь поговорить с ним и попросить его, чтобы этот журнал перевели на русский язык. Hare Krishna. Because it will teach the devotees who speak Russian, it will teach the devotees how to compare Vedic science and godless science or mechanistic science. Этот журнал сможет научить русскоговорящих преданных тому, как сравнивать атеистическую, безбожную науку и ведическую науку. In the beginning of the 1970s, Srila Prabhupada wanted us to train or teach the devotees all around the world the art of distributing his books. В 70-х годах Шрила Прабхупада хотел, чтобы мы научили преданных со всего мира искусству распространения книг. And we have successfully, the world knows how to distribute Prabhupada's books. И мы преуспели в этом, потому что весь мир знает о том, как распространять книги Шрилы Прабхупады. But in 1977, at the beginning of 1977, Srila Prabhupada told me, we have to train our devotees in this preaching Krishna consciousness as a great science. Но в начале 1977 года он лично сказал мне, мы должны научить преданных тому, как проповедовать это сознание Кришны как божественную науку. And how it compares to mechanistic science that's taught in the schools. И как эта наука противостоит тому механическому знанию, той науке, которой обучают в школах. Now, in your country, I am suspecting, I don't know, but I am suspecting that when the schools teach science, they don't teach that everything comes from God. И я предполагаю, просто предполагаю, что у вас в стране, когда учат урокам науки, не говорят о том, что все исходит из Бога. Since USSR, and now Russia again, I don't think that is the way they view nature. И в СССР, а теперь уже в России, я не думаю, что это то, как они видят природу. I think your country is famous for not teaching about God. И я думаю, что ваша страна скорее известна тем, что она не обучает людей, давая им знания о Боге. But as I said at the beginning of this talk, this type of science, which they claim is truth, is just another mundane religion based on faith. Ну, как я вам уже сказала в самом начале нашего разговора, я упомянул то, что это обыденная религия, которая не основывается ни на чем, кроме веры, является просто спекуляцией. For example, they cannot observe certain things, but their science religion is based on what we can observe. Например, они не могут увидеть определенные вещи, но эта религия науки основана на том, что мы должны основываться на том, что мы можем видеть. So what if they want their science religion to talk about something that is impossible to observe? А что если мы хотим, чтобы их религиозная наука говорила о том, что невозможно увидеть глазами? Well, without observation, they can't prove it. Но не наблюдая за этим, они не могут доказать это. So they will present some theory. И они просто представляют какую-то теорию. They will believe in it with all their faith.
И они вкладывают в нее всю свою веру. And due to cheating propensity, И из-за того, что у них есть эта склонность к тому, чтобы обманывать других, they will teach their theory in every school as if it is already proven. они будут обучать этому во всех школах так, как будто это уже было доказано. And nobody raises their hand and say, but did you ever observe that? И никто не поднимает руку, спросив, а вы когда-нибудь это сами-то видели? Students just blindly accept. Ученики, студенты просто слепо принимают. Srila Prabhupada called he gave their religion a certain name, which I found very interesting. Шрила Прабхупада дал определенное название их религии, и мне показалось, что это имя очень интересное. Sometimes religion is called a cult. You know that word, cult? Знаете такое слово культ, так называют религию иногда? So in the Sri Isop Upanishad, Srila Prabhupada called this science religion the cult of atheism. И в Шри Ишупанишад Шрила Прабхупада назвал эту религию And they made it a науки, religion. он назвал это культом атеизма. And they made it a religion. И они сделали это религией. Not based on observing, Не основываясь на наблюдении, just based on faith. просто основываясь на вере. They can never observe how the universe began. Они не могут, Never. они никогда не смогут увидеть, как началась эта вселенная. So to teach how the universe began is cheating. Поэтому обучать тому, как началась эта вселенная, с чего она началась, то это будет обманом. And Prabhupada calls teachers who cheat rogues and rascals. И Шрила Прабхупада называет таких учителей, которые обманывают, негодяями и преступниками. They cannot observe where life began. Они не могут увидеть, откуда началась жизнь. It happened too far long ago in the past. Это слишком давно произошло. So they have a theory. Поэтому у них есть просто теория. Just impossible to prove, Теория, которую невозможно доказать. but they have great faith because it's their religion. Но поскольку это является их религией, они вкладывают в это понимание очень сильную веру. False religion. Ложная религия. Cult of atheism. Культ атеизма. So Prabhupada's last instructions to the BBT, and he gave this to me personally, is we must defeat this cult of atheism. И в последних наставлениях Прабхупады, которые он дал BBT, лично мне, он говорил о том, что мы должны победить этот атеизм. We must learn the art. Just like once he said, you must learn the art of distributing my books. So now he said, you must learn the art of comparing Vedic science and godless science. Подобно тому, как однажды вы научились искусству распространения моих книг, сейчас вы должны научиться искусству сравнения атеистической, безбожной науки и ведической науки. Because so many people are brainwashed and believe in this religion, Поскольку столько людей живут с промытыми мозгами, и их, благодаря тому, что их научили, тому, что нужно верить в эту научную религию, the way we're going to teach it is not by calling them demons and asuras. то, как мы будем их учить ведической науке, будет не за счет того, что мы будем их обзывать демонами и негодяями. After all, Krishna is in everyone's heart. В конце концов, Кришна находится в сердце каждого. He's even in the heart of an asura. Он даже в сердце асуры. Based on Krishna being there, we start by offering respect, being respectful. Основываясь на понимании того, что Кришна находится в их сердцах, мы должны начинать с того, что мы должны выказывать им свое уважение. That is the Vedic way, the Vaishnava way of being able to offer respects to everyone. И это и есть ведический, вайшнавский способ выказывать уважение каждому. No matter how a person is behaving, their body is a temple for God. Вне зависимости от того, как ведет себя человек, его или ее тело является храмом для Бога. That is spiritual vision. Это духовное видение.
So that enables us to see equally И это дает нам возможность видеть всех равным взглядом. and be loving and respectful И быть любящими и уважительными. as we smash and dismantle their false religion. По мере того, как мы разрушаем в пух и в прах их ложную религию. We do it in a very nice, mature way. Мы делаем это очень доброжелательным, зрелым подходом. So Prabhupada said, this cult of atheism, this mechanistic science, this is the great demon or asura for this age of Kali. Прабхупада говорит, этот культ атеизма, он является демоном, асурой для этого века Кали. He said, this Hare Krishna movement is non-different from Krishna himself. Он сказал, это движение Харе Кришны не отлично от самого Кришны. When Krishna appears, he gives loving exchanges with all those who want to love him. Когда Кришна является лично, он вступает в любовные взаимоотношения со всеми теми, кто хочет любить его. And the asuras who want to interfere and disrupt that, Krishna kills. И Кришна убивает тех асур, которые хотят вставать на пути. So Srila Prabhupada said, if this movement is non-different from Krishna, then this movement has to find a way to annihilate the greatest demon of Kali Yuga. И Шрила Прабхупада сказал, что если это движение не отлично от самого Кришны, то это движение должно найти способ, как разрушить этого великого демона, проявляющегося в Кали-югу. So from today, if you can just take this one thought with you, И с сегодняшнего дня, с данного момента, если вы можете просто забрать с собой одну мысль, we are not frogs in a little well. мы не являемся лягушками, живущими в лужах, Thinking that the whole universe operates the way water operates in my little well. которые думают, что вся Вселенная работает и крутится таким же образом, как крутится вода в моей маленькой лужице. The beauty and splendor and opulence of the universe is quite different. Вся красота и величие и разнообразие этой Вселенной Everything is not the same. Sorry. Все не является одинаковым. Everything in the universe is not the same. Gross, dull lumps of matter. Все во Вселенной не является одинаковыми кусками грубой материи. Material energy works many different ways. In each planet, it works differently. Материальная энергия на разных планетах проявляется по-разному. We're the only ones teaching that. И мы единственные, кто обучают этому знанию. Everyone is brainwashed to think that the way material energy works on Earth, it must work like that on every planet in the universe. Всем промыли мозги, и они думают, что то, как работает материальная энергия здесь, на нашей планете, это то, как она может проявляться на всех остальных планетах материальной Вселенной. No one has observed that, but they are taught it based on faith. Никто никогда этого лично не видел, но это то, чему они научились, и это то, что они приняли, основываясь просто на вере. It's a type of cheating religion. Это является подвидом обманывающей религии. Because all we can see is dull, inert lumps of matter. The whole universe is made up of dull, inert lumps of matter. Поскольку все, что мы можем видеть, это грубая проявленная энергия, то значит вся Вселенная состоит только из нее. Okay, let me give you an example. Хорошо, давайте я вам сейчас приведу пример. Here on this earthly planet, well, right here in Mayapur, let's just start with Mayapur. Here in Mayapur, you walk around to the different buildings, right? And you see amazing landscaping. Здесь, на этой планете, даже давайте поговорим более конкретно. Здесь, в Маяпуре, вы можете посещать различные дома, и вы увидите разные архитектурные постройки и разные виды сооружений. It's almost like every week they're changing and new flowers, different flowers, variety, artistic, beauty.
И мы можем увидеть, что сады здесь очень отличаются. Каждую неделю сезон сменяется. Мы видим различные проявления, различные растения, которые сажают, и различные формы красоты. When a devotee sees that, devotee thinks, oh God, Krishna, you are the greatest artist. И когда преданный видит это, он думает: о, Кришна, ты самый великий художник. But if God is unlimited, why are we thinking that his art here on earth, that's the only way he knows how to do art everywhere in the universe? И если мы думаем, что он является самым великим художником, то почему мы ограничиваем его, считая, что то, как он проявляется вот на этой земле, это единственный способ, как он может выражаться? Because God is unlimited, he is an unlimited artist. Поскольку Господь бесконечен, он также является бесконечно талантливым художником. Think of a planet like a canvas Представьте that God себе, is painting on. что планета подобна холсту, на котором рисует Господь. So we see what God has painted here on earth, planet. Мы можем увидеть то, что Господь уже нарисовал на этой планете Земле. On each planet in this universe, God has painted something different. И на каждой планете этой вселенной Господь нарисовал что-то свое. Because we understand God's unlimited. Потому что мы понимаем, что Господь бесконечен в своих проявлениях. So if one of his qualities is to be an artist, then that must be unlimited artist. И если же одним из его проявлений, из его качеств является то, что он является художником, то значит он может быть бесконечно разнообразным художником. And every planet is a different piece of art. И каждая планета является отдельным произведением искусства. It's almost offensive. Let me say it differently. It's almost offensive to think that God can only be an artist in one way. И это практически является оскорблением, я бы сказал. Думать, что Господь может быть проявляться как Творец только одним конкретным способом. So in the same way that God has done art differently on every planet, in the same way, И таким же образом, как Господь проявляет свое искусство разными способами на разных планетах, so God has designed a human-like body to be different for each planet. Господь создал человекоподобные тела, которые различаются на всех планетах. How wonderful that is to think about. И как замечательно даже думать об этом. We're supposed to try to learn, how is God unlimited? Well, this is one of the ways. Нам нужно научиться тому, как Господь обладает бесконечными проявлениями, и это один из этих способов. Does anyone know how many universes God has made? Кто-нибудь из вас знает, сколько всего вселенных создал Господь? I don't know. Я даже не знаю. More than a million? Больше миллиона, да. More than a billion? Больше миллиарда. Yeah. So, we're talking about God changing his art in each planet of our universe. И мы здесь говорим о том, что Господь изменяет свое творение на каждой из планет этой вселенной. But this is the smallest universe. И при этом эта вселенная является самой маленькой. Just imagine Просто представьте how себе, much of an artist God is in the bigger universes. насколько Господь проявляется в своем творении, как художник, как творец на других вселенных. This is our spiritual math. И это и есть наша духовная математика. This is how we train ourselves to understand how God is infinite and unlimited. Это то, как мы приучаем себя думать о том, что Господь является бесконечным и безграничным. And all of these different universes combined is only one part of the total kingdom of God. И все эти вселенные вместе взятые являются лишь частицей всего Царства Бога. Spirit is millions of times more beautiful than matter. Дух в разы прекраснее грубой материи.
we can't imagine the beauty of the spiritual planets. Мы даже не можем себе представить красоту духовных планет. We're trying to minimize the beauty of the planets of this one tiny universe. Мы пытаемся минимизировать разнообразие и красоту планет всего лишь этой маленькой вселенной. We have no way, or we have nothing to compare here in this earth to what the beauty of a spiritual planet is. На этой земле нам не с чем даже сравнить красоту духовных планет. These are our meditations. И это наша медитация. This is how we present the science of the unlimited God. И это то, как мы представляем науку бесконечного Господа. It takes study and training, but it is so joyful and blissful to think about. Для этого нам нужно обучаться и тренировать этот навык. Но это же так, это такое счастливое настроение, медитация на это проявление Господа. And when you are feeling that joy and that bliss, when you're describing God, the person you're talking to will just say, oh my God, I've never heard this before. И когда вы искренне ощущаете всю эту радость, это блаженство, говоря о Боге, рассказывая о Нем, тот человек, с которым вы говорите, он удивляется, говорит, вот это да, я такого никогда не слышал. Realized knowledge is blissful. Осознанное, реализованное знание само по себе наполнено блаженством. And that bliss can go from you to the non-devotee when you're preaching. И когда вы проповедуете, это блаженство может передаваться от вас к непреданным. Actually, every book distributor knows that is true. И на самом деле каждый распространитель книг знает, что это правда. So it is if we're preaching about the science of Krishna. И это то, как это проявляется, если мы проповедуем науку сознания Кришны. Anyway, Srila Prabhupada has big plans for one day, hundreds of years from now, all the schools will be teaching science in a much different way. У Шрилы Прабхупады огромные планы на нас, потому что через 100 лет настанет день, когда во всех школах будут обучать науке совсем иным образом, отличающимся от того, как они делают это сейчас. Prabhupada's already seen that future. Прабхупада уже увидел это будущее. It's going to happen, and Prabhupada saw it. И Прабхупада видел это. He's left it for us and the next generation and the generation afterwards to endeavor to bring it about. But it's going to happen. Прабхупада оставил это дело для нас, для следующего поколения, на поколение после следующего, чтобы мы реализовали это и сделали так, чтобы произошло этим образом. Таким образом, но это произойдет так или иначе. This golden era is for 10,000 years. Этот золотой век будет длиться 10 тысяч лет. This should only take a few hundred years. This science to be introduced in all the schools, this should take only a few hundred years. И этот процесс введения этой науки во всех школах должен занять всего несколько сотен лет. So, I don't know if that's what you wanted me to speak about. Я не знаю, является ли это тем, о чем вы хотели, чтобы я говорил. So I will just stop here and see if anyone has any questions about anything. Поэтому я сейчас остановлюсь, And then I'll try давайте to посмотрим. answer. Есть ли у кого-то какие-то вопросы, о чем угодно, я попытаюсь ответить на них. But you raise anyone? Ну, Fingers? Hands? поднимайте, Yes. пожалуйста. Тут громче говорите, ладно? Don't whisper. Не шептите, не шепчите. Хорошо, я постараюсь. Спасибо большое Харе за Кришна. ваше общение, за то, что мы можем быть в вашем обществе. И мой вопрос он в том, что чтобы попасть уже на диалог Вриндавана, есть такая, все Прабхупада объясняет, что нужно попасть в то место, где Господь находится, и сначала научиться служению, после этой жизни, или там каких-то количества жизней. И мой вопрос, как с этим соотносятся игры Господа читания в виде Санкиртана? То есть это тот процесс или нет? Вот как? Thank you so much for your association, for being here with us. My question is that Srila Prabhupada says that before we go back to Godhead, first we need to get to some place where the Lord resides. And Yes, he wrote that.
Да, он это писал об этом. And, sorry, question, okay? And how does that relate to Lord Chaitanya and his Sankirtana Lila? То есть мы сейчас участвуем в каких-то... How does it relate to Lord Chaitanya's movement? Yes. So is this something? Is that what we are participating in right now? Or Yes. вопрос в том, что нужно ли нам потом еще что-то там догоняться? So the question is that what we are doing right now, or do we have to just do something else, like come and participate in the Lord's pastimes somewhere else? Okay. What you're doing right now is participating in this movement of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. То, чем вы занимаетесь сейчас, вы участвуете в движении Господа Чайтаньи Махапрабху. Because it was fading, Lord Chaitanya decided to send from the spiritual world Srila Prabhupada into our earth to revive it. Поскольку оно начало блекнуть, Господь Чайтанья отправил из духовного мира самого Шрила Прабхупады, чтобы он восстановил это. The way Srila Prabhupada is presenting Krishna's teachings, Krishna consciousness, this is the way that is supposed to last for the next 9,500 years. То, как Шрила Прабхупада представил это движение, то, чему он учит, это то, как оно должно проповедоваться в течение следующих 9500 лет. Now, how do I know that Srila Prabhupada was empowered to present Krishna consciousness so that it is relevant today? Как я могу понять, что Шрила Прабхупада получил особые полномочия для того, чтобы проповедовать это движение так, как оно актуально на данный момент? But the same way will be relevant in 100 years? И что тот же подход, как ему он проповедовал, будет актуален в течение остатка Золотого века? Or 500 years? Или Same way? в течение 9000 лет или хотя бы 500 лет? Or 1,000 years, or even 5,000 years from now, the same way Prabhupada presented Krishna consciousness will be relevant way in the future. How do I know that? Как я могу понять, как я могу осознать это, что то, как он проповедовал, будет актуально также и в будущем? Two ways I know that. Я знаю, что есть два способа для этого. Prabhupada said, don't change my books. Первое, что сказал Шрила Прабхупада, не меняйте мои книги. Second way, those unchanged books will become law books for the whole human race for the next 10,000 years. И второе, он сказал, эти самые невидоизмененные книги станут сводами закона для всего человечества в течение следующих 9500 лет. So that's how I know. И это то, как я знаю, откуда я знаю об этом. Okay, so now to your question, do we have to do anything else? И отвечая на ваш вопрос, нужно ли нам еще куда-то где-то оказаться, делать что-то еще? You have to fall in love with the holy name. Вам нужно влюбиться в Святое Имя. You have to fall in love with the Bhagavad Gita. Вам нужно влюбиться в Бхагавад-гиту. You have to fall in love with the Krishna book. Вам нужно влюбиться в книгу Кришна. You have to fall in love with your deities. Нужно влюбиться в ваши божества. You have to fall in love with Tulsi Devi, Влюбиться в Тулси Деви, who will be so kind that she will award you the privilege of devotional service. И она будет настолько милостива, что даст вам эту честь, эту привилегию преданного служения. The easiest one, you have to fall in love with prasadam. И самое простое, вам нужно хотя бы в просад влюбиться. By falling in love with all of these processes and divine subjects and divine appearances, by falling in love with every one of them, И за счет того, что вы влюбитесь во все эти процессы, во все эти проявления духовного мира, you will experience such a joyful, blissful taste. вы испытаете такой блаженный, такой счастливый вкус, Such joyful, blissful sounds going into your ears. такие наполненные счастьем, блаженные звуки, которые будут входить в ваши уши. Such joyful, blissful sight going into your eyes. Такие счастливые, такие наполненные блаженством
виды, которые будут входить в ваши глаза. Such joyful, blissful tastes going onto your tongue. А также такие полные блаженства вкусы, которые будут попадать на ваш язык. Such joyful, blissful, truly amazing knowledge going into your mind. И такое полное блаженство, счастливое знание, которое будет входить в ваш ум. That gives you the highest taste of the mind, of the senses. You will have the highest taste. И вы получите самый возвышенный вкус для вашего ума и для ваших чувств. So much so, you give up the lower tastes. You don't even have to think about giving it up. They just won't be there. И это будет настолько сильно, что вы с легкостью откажетесь от низших вкусов. Вам не нужно будет даже делать ничего специального. Это произойдет автоматически. And when that happens, and when the dust of in the heart is cleansed away, you will see your real self, the soul, and you will see right next to you Lord Paramatma, the super soul. You will see that in this lifetime. И когда это произойдет, когда вся пыль, вся грязь вашего сердца очистится, вы увидите себя, вечную душу, и рядом с ней Верховного Господа, проявляющегося как Параматму. Вы увидите это в этой же жизни. Now what happens when you see that? И что же произойдет, когда вы увидите? Well, first of all, you're bursting with joy and love. Прежде всего, вы будете просто брызжать от счастья, от восторга и от любви. But when you look and see all the other souls that are in a house on fire, you feel a great urgency to go and pull them out of that fiery, burning house. Но когда вы при этом будете видеть все окружающие души, которые находятся в горящем доме, которые просто сгорают заживо, вы почувствуете огромное желание и рвение спасти их, достать их из горящего дома. You want to be a great, not great, you want to be a Sankirtan soldier. Вы хотите стать, Rescuing every soul. вы захотите стать солдатом Санкиртаны, который спасает все души. Or you want to be a Sankirtan soldier that assists and supports the other Sankirtan soldiers. Или же вы захотите стать солдатом Санкиртаны, который помогает и служит тем, кто напрямую спасает эти души. That's one test of having spiritual vision. И это одна проверка того, как проявляется духовное видение. That your desire to save souls is so intense, you're so determined. Она проявляется в том, что ваше желание спасать души настолько сильно, вы настолько целеустремленны в этом, That even at night, you dream about it. что вам даже во сне снится, как вы распространяете, как вы делаете это. It is possible to be in Sankirtan consciousness 24 hours a day. Возможно пребывать в состоянии Санкиртаны 24 часа в день в этом настроении. So that type of, how shall I say, that type of, let me just think of the right word, uninterrupted consciousness, unmotivated consciousness. You have those two qualities. It's uninterruptible, and there's no personal sense gratification motive. И подобное сознание, в котором ваша мотивация не прерывается и не осквернена какой-то собственной выгодой. То есть это бескорыстие и непрерывность. Подобное сознание. So when you love the Sankirtan movement in that way, когда вы в таком сознании любите движение Санкиртаны, you do have to take one more birth. вам придется снова родиться еще один раз. But only one more. Но только один раз. Not even in this universe. И даже не в этой вселенной. You take one birth in a different universe where Krishna is appearing. Вы родитесь еще один раз в той вселенной, где является Кришна. And you are going to be taking your birth right there to see him. Вы родитесь
вам придется родиться именно там, в этой вселенной, чтобы увидеть его. Maybe it will be in a body to go to war with him. Может быть, у вас будет, вы получите тело, в котором вы будете с ним воевать. Maybe it will be in a body to just play with him. Может быть, это будет тело, в котором вы будете просто играть с ним. Maybe it will be in a body to be his girlfriend. А That's a может- spiritual designation, not bodily. И, может быть, вы получите тело, в котором вы будете его подружкой. И это не телесное отождествление, это духовное положение. Maybe you will take that birth in the body of a spiritual cow. А может быть, вы примете рождение в теле духовной коровы. But you will take birth to develop your rasa with Krishna. Но вы получите рождение, чтобы развить вашу расу с Кришной. Only one more birth for the final training. Только одно рождение для окончательной подготовки. And when that is finished, you go right to Krishna Lok. И когда это ваше рождение окончится, вы оттуда сразу попадете на Кришналоку. You don't have to do anything else. Ничего Nothing другого делать не special. надо. Just that. Больше не надо заморачиваться, только это. Okay. Any other questions? Другие вопросы? Thank you so much. Hare Krishna. Ладно, Thank you for wanting that. Спасибо за то, что вы Hare хотите Krishna, этого Prabhu. стремитесь к этому. But you have to not whisper. Last week in Bhakti Vriksha class, Bhakti Shastra class, Okay. the teacher said, can you give us some examples of Sankirtana? На прошлой неделе на занятиях по Бхакти-шастрам наш преподаватель спросил, можете ли мне дать какие-то примеры Санкиртаны? And nobody said anything about book distribution. I didn't hear him ask that, or I would have definitely said something about it. Sorry, he didn't say Marathon. anything about... Yeah, they talked about how. I'm sorry, where was I? I was wondering, Was I there, or was that the day I had to take that life and death phone call? you were there, I guess, somehow, it was on the Cheto Darpana Varjanam verse, Bala Mahad, Shri Krishna Sankirtana. No, I know that. But But the I question is, don't remember him saying that, because if he had called, I would have raised my hand, and if he had called on me, that would have been the end of the whole class. Because I would have been talking about what are the revelations that you get by going out on Sankirtan and distributing Prabhupada's books. I would have talked about, I'll forget what was said before. Преподаватель спросил о разных видах Санкиртаны, и преданные там говорили, называли Харинам, еще что-то, ничего не сказали о распространении книг. И Рамешвара прабху сказал, что я этого не слышал, видимо, может быть, я как-то выходил, мне нужно было срочно ответить на какой-то экстренный звонок, потому что если бы это произошло при мне, я бы сразу поднял руку и сказал, что говорил бы, конечно же, это был бы конец класса, потому что я бы говорил о распространении книг, о том блаженстве, которое вы испытываете от него. every Sankirtan devotee knows this one very essential eternal truth. Каждый преданный Санкиртаны знает одну вечную и очень важную истину. That every person who begins any type of devotional service Что любой человек, который начинает какое бы то ни было преданное служение, in their next life, they will begin where they left off. в следующей жизни продолжит с того момента, на котором он закончил. I know this because Prabhupada told us this, and he wrote this, that every single person that takes one of his books, at least, will be a human in their next life to begin again where they left off. Я знаю об этом, Guaranteed. потому что мне об этом говорил Шрила Прабхупада, он писал об этом в своих письмах. Он говорил, что каждый человек, кто хотя бы что-то прочитает в его книге, которую он получил на улице, со следующей жизни, It holds по back. крайней мере, как минимум родиться в человеческом теле, это гарантированно. It holds back all the sinful reactions. Holds back? It holds back. When you give someone a book, it holds back all the sinful reactions that are waiting for that person. Если вы даете человеку книгу, то все те греховные последствия, которые должны прийти к нему, они как бы удерживаются от того, чтобы быть проявленными. Because they have to be given a chance to begin where they left off. Потому что
благодаря этому у них должен быть как минимум шанс, чтобы начать с того момента, где они закончили. And when you give a book out and just take a few moments and pause and watch the person who has the book walking away. И если вы распространили книгу, то вы можете просто остановиться, подождать и посмотреть, как этот человек отходит вместе с ней, удерживая книгу в руках. Prabhupada told me that publishing his books, preparing his books, is in the one of the 9 processes of devotional service. Прабхупада говорил мне о том, что печать его книг является одним из 9 процессов преданного служения. He said it is deity worship. Это поклонение божествам. So when you give someone a book and then you watch them walk away holding it, they're holding Krishna, И когда the вы deity, когда in вы book form. распространяете кому-то книгу, и вы наблюдаете за тем, как они отходят, удерживая ее в руках, то вы видите, как человек держит. And contact with Krishna is Это- absolute. Это божество книги, которое они удерживают в себе. И эта связь с Кришной является абсолютной. Anyway, that would have been my first paragraph. И это был бы мой первый пункт в ответе. Okay, so Well, the question is, how does the word Sankirtana, which means congregational chanting, yes. equate with the word book distribution? Oh, И Prabhupada. вопрос- Oh, I'm sorry. И вопрос заключается в том, что как это слово Санкиртана, которое является совместным воспеванием святого имени, является отождествлением того понимания распространения книг. That would have been the second paragraph. И это был уже второй пункт ответа, второй параграф. When Srila Prabhupada, during the Chaitanya Charitamrita Marathon, told me that preparing these books is like deity worship. Когда во время марафона по печати Чайтаньи Чаритамриты Шрила Прабхупада сказал мне, что подготовка этих книг является поклонением божествам, He said, once the book is printed and you start distributing it, the category of devotional service changes. и как только вы получаете эти книги, начинаете их распространять, то уже категория преданного служения меняется. He told me specifically Он what, конкретно сказал, what starts as Archavigraha worship changes into Shravanam Kirtanam. он объяснил мне, что то, что начинается как поклонение Арчи Виграхи, превращается в Шраванам Киртанам. In fact, he said that his guru revealed that, even Bhaktivinoda Thakur started revealing that the words in the book are a greater sound than you can just make with your own voice on Harinam. Он объяснил, как его собственный гуру объяснил это, и даже это началось с Бхактивинода Такур, объяснение того, что тот звук, который могут передать эти книги, гораздо громче и гораздо мощнее того звука, который вы можете издать своим собственным голосом на Харинаме. So Harinam involves Mridanga, and the book is the greatest Brihad Mridanga. На Харинаме у нас есть мриданга, а книга является самой великой брихат мридангой. With the first Mridanga, if you walk away, you don't hear it. Если вы обычную мридангу берете и с ней отходите, то ее уже никто не услышит. With the second Mridanga, Brihad Mridanga, А в брихат мриданге the sound travels. звук может Wherever you путешествовать. take that book, it travels. Куда бы вы ни взяли эту книгу, звук будет путешествовать вместе с ней. And the sound never stops. И звук никогда не прекращается. Even the Harinam devotees become tired and they stop chanting. But the chanting in the book never stops chanting. Даже преданные Харинамы могут уставать и перестать воспевать, но звук книги никогда не прекращается. So it's the perfect Shravanam Kirtana. И поэтому это является идеальным проявлением Шраванам Киртаном. And Srila Prabhupada said so many other things about this. I'll tell you just one. И Шрила Прабхупада говорил так много всего относительно этого вопроса. Я вам всего лишь один момент сейчас расскажу. He said the spiritual nature of book distribution Он говорил о духовной природе распространения книг. is releasing, I would say, or manifesting a great
divine spiritual energy into our world. В этой энергии, которая проявляет очень великое, мощное заряд духовной энергии в этот наш мир. Without any book distribution, our atmosphere is carrying, it is a polluted atmosphere. Без распространения книг наша атмосфера является скверненной. It's polluted with lies. Она сквернена обманами, ложью. It's polluted with sounds about sense gratification. Осквернена звуком наслаждения чувств. It's polluted with the sounds of envy and jealousy and anger. Осквернена звуками зависти и злости. And anyone who takes birth in that atmosphere is practically right in the womb an asura. И любой, кто рождается в этой атмосфере, с момента даже нахождения в чреве является асурой. This has become an asura planet Эта планета стала планетой Асур. because of that in the atmosphere. Просто благодаря этой атмосфере. Now, the spiritual potency from book distribution also emanates and goes into the atmosphere. И духовная сила от распространения книг распространяется даже во всю атмосферу. So when you're chanting the holy name, you're cleansing the atmosphere of your heart. И когда вы воспеваете святые имена, то вы очищаете атмосферу своего сердца. And when you're distributing Prabhupada's books, you're cleansing the atmosphere of the earth. И когда вы распространяете книги, то вы очищаете всю атмосферу этой земли. It has the same purifying potency, Этот процесс обладает таким же очищающим эффектом. the same antiseptic potency. Тоже Words we та just же learned. сила антисептическая, The same prophylactic potency. та же профилактическая сила. So then what happens when that is in the atmosphere? И что же происходит тогда, когда это все попадает в атмосферу? It attracts godly people to take birth in the wombs. Она привлекает божественных личностей, которые могут рождаться уже в чревах женщин. So instead of the atmosphere calling asuras, the atmosphere is calling for people interested in God. И вместо атмосферы, которая призывает асур рождаться на земле, эта атмосфера уже призывает божественных личностей, которые хотят слушать о Боге. That is one of the greatest secrets of book distribution. И это один из самых главных секретов распространения книг. So what happens with those embryos and babies that come out? И что же происходит с этими младенцами, которые рождаются? Well, if we keep distributing mass book distribution everywhere, then И если мы будем продолжать распространять книги в огромных количествах, тогда they will have their children. у них будут рождаться свои дети. And that surcharged atmosphere will call even souls more interested in God. Эта наполненная, одухотворенная атмосфера будет призывать те души, которые еще более заинтересованы в познании Бога. So this is our spiritual math. И такова наша духовная математика. 5 generations of calling souls interested in God more. Each generation, the next one more, the next one more. Where do you think the world will be in 5 generations? From book distribution. 5 поколений призывания тех душ, которые еще более заинтересованы в Боге. То как вы думаете, где будет наша планета? Что все это будет результатом распространения книг? That is why Srila Prabhupada said these exact words which I'm going to share with you. И именно поэтому Шрила Прабхупада произнес те слова, которые я сейчас расскажу вам. In the future, В будущем historians will note. историки отметят, how the world changed from darkness to light то, как изменился этот мир от темноты к свету through mass book distribution. за счет массового распространения книг. He said this will be the future history. They will see this and they will
give all the credit to the book distribution and it's surcharging the Earth's atmosphere. И это то, что Prabhupada said произойдет. that. Они это заметят, и они будут говорить, что это все благодаря распространению книг, которая так сильно одухотворила всю атмосферу. So, to quote a great teacher, you are hungry for spiritual words, you have now received spiritual words, now you are hungry for spiritual food. И цитируя великого учителя, вы все испытывали голод к духовным словам, вы их получили, а теперь вы все поесть хотите. Do we have prasadam for everyone? Just a little. Just a taste? What do we have? Нет, я шучу. Спрашиваю, он I don't know. спросил, есть ли у нас для всех просад? Я говорю, ну так чуть-чуть. That was a joke. That was a joke. We have enough. There's a feast. There's a whole feast. No Санкиртана, no прасад. Now everybody has to distribute one book each, and then we come back, and then we have prasadam. Okay, so where will this prasadam be served and distributed? So we will serve prasadam. I think we will have prabhu sitting outside on the balcony. We can put the mats, and then Mataji's can sit here, and then you can sit on the couch, and we'll have a table for you. I will sit with the devotees and just give me a chair. Okay. So вынесите туда Wait, стул. your hand is raised? Please. Of course. So, Матаджи, а можете поставить, But don't пожалуйста, whisper. греться? Катя, No поставь, whispering пожалуйста, allowed. На небольшой, поставь греться, короче. in the early days, there was such a spirit of preaching spirit, because everyone was feeling Srila Prabhupada's desires as their own, very much attuned. So very great spirit of book distribution. And now there's less of that. You can see so much less book distributors are there. So how can this book distribution spirit be can it be recovered just like it was in the early days? Дайте, переводи, пожалуйста, ладно, я могу. So you have to keep translating. She speaks English better than I do. No, but just translate this. Сейчас мы видели во времена такой подъем, такой энтузиазм, где люди, когда преданные готовы были отдать всю свою жизнь за Санкиртану, за распространение книг, а сейчас уже такого нету. Okay, so I have a question for Что you. с этим? Скажите, translate, sorry. Well, I have one question, and then you can. Если есть вопрос, а потом мне можно говорить про сад. When Prabhupada walked this earth, maybe there were 100 Russian devotees, maybe 200, I don't know. Когда Small number. Прабхупада был на этой земле, было всего около сотни, но может быть сотни русских преданных. Да не так много было. This devotee who brought me here said, now there's 50,000 Russian devotees. А преданный, который привез меня сюда, сказал, что сейчас 50 тысяч русских Where преданных. did they come from? Они все откуда взялись? After Prabhupada's gone, После того, как ушел what Прабхупада. happened? Что произошло? Is it less or more Russian devotees? Меньше или больше русских преданных стало? That means, is it less books distributed or more books distributed? Что означает, больше книг распространяется или меньше книг When распространяется? Prabhupada was here, you didn't have the whole Srimad Bhagavatam in Russian. Но когда Прабхупада был здесь, еще не было всего Бхагаватам, переведенного на русский. You did not have all of his books in Russian. Не было всех его книг на русском языке. That's where the 50,000 Russian devotees came from. И это то, откуда пришли 50 тысяч русских Now we преданных. just have to keep it going. Нам просто нужно продолжать. We have to have the eyes, the knowledge to understand this amazing spiritual phenomena. У нас просто должно быть зрение и понимание того, чтобы мы могли увидеть этот восхитительный феномен, духовный феномен. Everyone who gets a book will begin his next life where he left or she left off. Каждый, кто получит книгу, начнет свою духовную жизнь в следующей жизни с того момента, где он или она остановились. You come back in 100 years. Вы придете через 100 лет. There'll be, instead of 50,000 Russian devotees, there'll be 5 million Russian devotees. И вы увидите, что вместо 50 тысяч русских преданных будет 5 миллионов русских You преданных. come back in 300 years. А когда вы вернетесь через 300 лет, Instead of 5 million Russian devotees, there'll be 50 million Russian и вместо devotees. 5 миллионов русских преданных будет 50 миллионов русских преданных. That's how it works. That's the spiritual phenomena И это и that's есть. going on right now. И это то, что сейчас происходит. И есть это проявление духовного феномена, который сейчас мы можем лицезреть. Okay, so now you Можно are или going to всё? work on the prasadam, and you have a question? Wait. Ты видишь, We have to я have говорю? someone.
who hasn't spoken. She's very give- good. She'll translate. What? She'll translate. I can ask? But who's the translator? She did. Thank you. По-английски. But don't whisper. No whispering allowed. I remember. Everyone has to hear it. If you're whispering, no one can hear, including me. Sure. Can you please share some experience of a very deep and touching association with Srila Prabhupada after he left physically? You mean an experience that I had after Prabhupada had disappeared? Yeah, association with Prabhupada. Oh. Вы не могли бы поделиться опытом общения с Шрилой Прабхупадой, который был для вас очень глубоким и таким сердечным после того, как Прабхупад физически ушел? Hare Krishna. When I chant the holy names, or when I pray to Srimati Tulsi, Когда я повторяю святое имя или когда я молюсь Туляси Деви, I feel Srila Prabhupada is present with me. я чувствую, что Шрила Прабхупада находится рядом со мной. Watching me offer myself to him. И он наблюдает за тем, как я предлагаю самого себя ему. So many years after his disappearance, he's right with me, watching me, trying to love him even more and more. Так много лет прошло с тех пор, как он ушел, но он постоянно находится прямо рядом со мной, наблюдает, как я пытаюсь полюбить его все больше и больше. And he is so kind И он так долго. that instead of the material nature taking me away, Что вместо того, чтобы материальная энергия забрала меня себе, he is holding on to me. он держит меня. And I'm praying, don't let me go, don't let me go. And he's holding me. И я молюсь ему, не отпускайте меня, не отпускайте. И он не отпускает, он держит меня. So Srila Prabhupada is letting me feel things like that, Шрила Прабхупада дает мне почувствовать вот такие вещи, например. which makes me feel so unworthy И это заставляет меня чувствовать себя очень никчемным. by seeing how compassionate he is. Видя, как сострадателен He is allowing me to keep offering my mind, my body, my senses, my heart to him. он позволяет мне предлагать ему свой ум, свои чувства, свое тело, свое сердце ему. He's helping me think like that all the time. И он помогает мне думать таким образом постоянно. I can't keep talking about this because I'll become very sentimental. Я не Hare могу Krishna. продолжать говорить об этом, потому что я Hare Krishna. расчувствуюсь. So you had a question? У вас You have one? У вас есть вопрос? Oh wait, well, his question and then we go back to hers and then we take prasad. Вопрос про Буза. So what's your question? Матаджи и просад. Сейчас мне задать, да? Да. Харе Кришна, спасибо. Hare Krishna, but no whispering. Но не шептать. Every, I've said this 10 times, I have to keep saying, begging, please, no Уже whispering. 10 раз повторил, и продолжаю вас умолять. Много преданных служат, и у них интенсивное служение. Они посвящают служению практически весь день. Времени не остается, такое бывает. Но, к сожалению, в этом служении нету санкиртаны. Это другое ответственное служение, и они даже иногда помогают тем, кто занимается санкиртаной. Вот и внутри бывает, что да, вот что-то не хватает, но служения много, что ты физически нет возможности распространять книги. So
So wait. If you have too much to say, you have to let the translator speak. So he's saying that sometimes вы о себе как бы говорите, можно No сказать. whispering. Я не только о себе говорю, а о тех, у кого нет возможности. No whispering. There's a tendency that there is so much service you do. Generally, devotees, they do so much service. The whole day is filled with service, and there is eventually no time for book distribution, and you feel some lack. И вопросы все будут. И несмотря на это, что вот стоит ли все равно пересмотреть график этого служения так, чтобы там хотя бы было, ну, часть времени нужно уделять Санкиртане в день или как вот. And you may even do something to support other book distributors. So he's asking, should one reconsider his schedule and find some time, maybe a few days a week for book distribution, although those other services are very important also. So you're asking me if you're doing full-time seva, should you make an adjustment so that 2 or 3 days a week you can distribute books? Значит, вы спрашиваете, если вы делаете full-time, сева у вас постоянная, нужно ли изменить свое служение таким образом, Чтобы хотя бы часть, дней, ну, или там в день какое-то время уделять. or some time a day maybe. This is the easiest question I have ever been asked. Это самый легкий вопрос, который мне задали. And everyone in this room knows the answer. И все в этой комнате знают ответ. Of course, yes. Да, конечно, да. You discuss it with your Sankirtan leader, Обсудите это с своим лидером, with your temple president, temple leaders, and you make that adjustment. If you tell them you want to make that adjustment, and they should be able to help you. своими старшими по служению в храме, и они, что вы хотите сделать вот такое изменение, они должны вам помочь вот как-то это подстроиться. But the simple answer is yes. Простой ответ попросту да. Okay, last question from this not very nice Mataji. От этой очень замечательного ответа. У меня такой вопрос в продолжение вопроса. Now wait, does anyone think that's a whisper? Кто-то думает, это шепот. Kind of. Half whisper. Полушепот. You have to talk so everyone can hear. Как на самом Так, деле. дорогие преданные, Ah! мой вопрос. Это неестественно для меня так громко говорить, но я постараюсь. Нас попросили. У меня в продолжение вопрос предыдущий, ну, несколько вопросов назад. И он связан с тем, что я бы хотела получить какое-то укрепление своей веры в этом вопросе. И, может быть, кому-то это тоже будет полезно. Вопрос состоит в чем? Санкиртана очищает пространство и приходят преданные. So wait. более возвышенные. She Maybe has two- a question related to a question which was asked previously, and she wants to firm her faith in this matter. So the question is as follows. И вот Санкиртана, процесс распространения книг именно, вот очищает пространство. Мне бы хотелось понять, как вот я, допустим, нахожусь в этом процессе, вот, наблюдаю, как переходит книга к человеку, он ее берет, может быть, он ее даже потом не будет читать, мы не знаем, да, последствия какие будут. Как это все на тонком плане, еще на каком-то понять, как процесс вот этого очищения происходит, что происходит, приходят ли боги и все очищают, как это? Для себя я хочу понять. So she wants to understand for herself. It was said that book distribution purifies the whole atmosphere, and It surcharges the atmosphere with spiritual energy. она Yes. наполняет атмосферу духовной энергией. Да. And she may see how she distributes a book, a person takes it, and she walks away, and he may not even read it afterwards. You may not. So she wants to understand for herself how does it work technically that the atmosphere is purified. Do demigods come or something? What happens next? Krishna is in everyone's heart. Кришна находится в сердце каждого живого существа. He has witnessed that person accepting the book. Он увидел, как этот человек взял книгу. Krishna has witnessed, maybe that person gave a donation. И Кришна видел, возможно, этот человек дал пожертвование. That is the first step
in his God realization, in his devotional life. Это его первый шаг в осознании Бога, в его преданном служении. And probably he looked at the picture on the cover. И наверняка он посмотрел на обложку книги. And if the book has pictures inside, maybe the book distributor showed him those pictures. И если внутри книги есть иллюстрации, возможно, что санкиртанщик показал этому человеку эти иллюстрации. So now he has done this action, И он сделал это. and he has these visual impressions, И теперь у него есть его зрительные впечатления. and if he does nothing else, И если он после этого даже ничего больше не сделает, Prabhupada has written, Прабхупада написал, he is guaranteed a human body in his next birth. ему гарантирована человеческая форма жизни в следующем рождении. You have saved him from becoming an animal Вы спасли его от того, чтобы он or стал an insect. животным или насекомым. You saved him from the darkest region of hell, Вы спасли его от самых темных зон ада. which for us is at the very bottom of the ocean. Как мы понимаем, это самое дно океана материальной вселенной. That's very dark region. Это очень темное место. So that's what your one book distributed has done. Вот что сделала одна распространенная вами книга. Now, do I see the soul transmigrating into a womb? No, I don't see that. I admit. Вижу ли я вместе с тем, как душа переходит в другую форму жизни? Нет, я признаю, я этого не вижу. But I have knowledge about this because Prabhupada has seen it. Но у меня есть знание об этом, потому что Прабхупада видел это. And Prabhupada told me, И Прабхупада сказал мне, and Prabhupada wrote about this happening. и Прабхупада написал о том, как это происходит. So when you hear from the perfect source, Поэтому, когда вы слышите знания из достоверного источника, it's as good as if you saw it yourself. из совершенного источника, это так же хорошо, как если бы вы увидели это собственными глазами. That's how I know it happens. Вот так я могу с уверенностью сказать, что так это именно и происходит. I heard from someone who's infallible. Я слышал то, что говорил тот, кто безгрешен. Infallible. Он No mistake. не погрешен, не Never. может никакой ошибки совершить, не погрешим. Thank you. So, is that prasadam ready, or do we need more time? Просад готов или у нас Because we еще can have a время? short kirtan, or we can Может, у just нас go. есть время? We don't hold. Wait. We don't hold up prasadam. You Просад, call the show. it's No. ready, but maybe you can tell us more about Prabhupada. We have to honor prasadam first. No, I will tell you one thing that I saw. Some of you have heard this, some of you haven't. Я могу одну вещь сказать, которую я видел, может быть, некоторые из вас не видели. One day I was in Prabhupada's quarters Однажды я in Los Angeles Temple, New Dwarka. в комнатах Шрилы Прабхупады в Нью-Двараке, это храм в Лос-Анджелесе. I was his BBT manager and trustee. Я был его одним из менеджеров BBT и директором BBT. And we were having a wonderful conversation. И у нас был удивительный диалог. But it was 12 noon or 12:30. I can't remember. Но было где-то полдень или 12:30, не помню. And Prabhupada's servant brought in a beautiful thali of Krishna Prasad. И слуга Прабхупады занес в комнату прекрасный тали Махапрасады Шрилы Прабхупады. I watched very carefully how Prabhupada reacted. Я очень внимательно смотрел, как отреагировал Шрила Прабхупада. Just imagine if you've never seen deities. Just imagine if you've never seen deities. Только представьте себе, если, допустим, вы никогда не видели божеств, But you know about deities. но вы знаете о божествах, что это такое. And now you're visiting a temple which is about to install deities for the very first time. И вот вы приходите в храм, и там преданные вот-вот должны установить божеств в самый первый раз. And the doors open or the curtains apart, and hundreds of devotees are seeing the deities for the very first time.
И вот занавески открываются, и сотни преданных, они видят впервые этих божеств. And they know they're seeing God. They know they see They God. are seeing И они God. знают, что они видят самого Бога. Many of them are crying. Многие из них плачут. The appearance of God. Явление Бога. So in a very grave way, in a very serious way, И вот очень серьезным, очень глубоким образом Prabhupada's mood changed from having a conversation настроение Прабхупады изменилось от настроения того, как мы вели беседу, to seeing Krishna enter his room и поменялось к настроению того, что Кришна вошел в его комнату, in his prasadam form. в его форме прасада. And Prabhupada was just like in a trance. И Прабхупада вошел просто в транс. His eyes were seeing Krishna. Его глаза видели Кришну. He followed the thali he went to his table and cushion and sat down to honor Krishna. Он подошел к своему столу, сел на подстилку, чтобы оказать почтение Кришне. And for myself at that moment, И в тот момент для меня это было. I felt I needed to become smaller than the smallest ant. Я почувствовала, что я должен стать меньше, чем самый маленький муравей. And with my tiny little ant feet, walk out of his room without making any disturbance. И своими маленькими муравьиными ножками выйти из комнаты, не создавая ни одного звука, чтобы не побеспокоить его. That's how I felt, and that's what I did. Вот так я почувствовала, и именно это я и сделала. And that's what Prabhupada did. И вот что сделал Прабхупада. So, that's a pastime about Srila Prabhupada honoring prasadam when it is ready. Это лила о том, как Прабхупада почитал прасад, когда он был готов. So that is why I asked, is the prasadam ready? Именно поэтому я спросил, прасад готов? And if the devotee said yes, it's ready, И если преданные говорят, что он готов, then we have to do as Prabhupada showed. тогда мы должны последовать примеру Прабхупады. And joyfully go out and honor Krishna in his prasadam. И радостно пойти почитать Кришну в его форме прасада. So let me just offer my obeisances to all of you first. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva chaha patitanan pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Srila Prabhupada ki jai. Gaur Premanandi Hare. Gaur Bhakta Vrinda ki jai. Рамешвара Прабху ки Jai. Hare Krishna. I just have a few memories like that of Prabhupada. У меня вот такие несколько воспоминаний Шри Прабхупады. Hare Krishna. So, is it just, does everyone know where they're going to go and sit? Manji, how will this work?